This is a 10th class problem, very important model. Vijay invested certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum, respectively. He received 1860 rupees as the total annual interest. However, had he interchanged the amount of investments in the two schemes, he would have received 20 rupees more as annual interest. How much money did he invest in each scheme? Now treated the invested amounts X and Y, that are the let X rupees amount to invested in a scheme A. Similarly, take the Y rupees be amount to Y rupees be amount to invested in a scheme B. Scheme B, the amount to scheme B. Now, how much amount interest rate here? The interest received, interest from A, scheme A, and how much scheme A is, how much percentage here? 8% of how much amount? X rupees here. Similarly, interest received from scheme B is how much percentage here? 9%. How much amount in B, scheme B? So Y. Therefore Y. Total amount received, the total interest received from total interest. This total interest we get how much here? Total interest is there. So is rupees 1860 rupees. Now we write the one equation from the given data. So here the 8% of X plus here the interest rate equal to 9% of Y equal to total interest is get the total interest to 1860 rupees. This is the first equation, stated as the first equation. Next, however, had he interchange amount of investment in the two schemes. Interchange means amount here the X rupees, here amount equal to Y rupees. So two are the interchange. Therefore 8% is here the interchange in the here the Y, usually interchanging here the amounts Y in the place of X and 9% of so X in the place of Y. Therefore X, mutually X and Y are the interchange. Now, so two schemes, he would receive 20 rupees more annual interest. That means generally total interest is equal to 860 rupees. Here the how much when we interchange the amounts, then we get the more 20 rupees more than so before amount. Therefore 20. Therefore we get 880 rupees is there. So after the interchanging the amount, we receive the total interest. Therefore this is a true. 2. Now from 1 and 2 solved, then we get X and Y, X amount and Y amount. Therefore first we take the from equation 1. So 8% means 8 by 100 into X plus 9% of Y means 9 by 100
into y equal to 860. That means multiply both sides, multiplying by 100 both sides. Therefore 8 by 100 into x into 100 plus 9 by 100 into y into 100 equal to 860 into 100. So multiplying by 100 both sides, multiplying by the 100. Therefore 100 cancel, 100 cancel, we get 8x. So 9 by equal to 1,86,000. 1,86,000. This is a simplified the first equation. Now take it is a 3. Now take the second equation from equation 2. So simplify the 8 by 8% means 8 by 100 into y plus 9% of x by 9 by 100 into y equal to 80. So 80. Now both sides multiplying by 100. Then we get 8 by 100 into y into 100 plus 9 by 100 into y into 100 equal to 880 into 100. Each term multiplying by 100. This is multiplying by 100. This is multiplying by 100. This is multiplying by 100. Therefore 100 cancel, 100 cancel. 8y plus 9. Here the 8y, here the 9x. 9x equal to 1,88,000. 1,88,000. This is a treated as a 4. From 3 and 4, we solved the from 3 and solved 3 and 4. So there, now what is the equation 3? 8x plus 9y equal to 1,86,000. And this is the third equation. Now fourth equation equal to 8y plus 9x equal to 1,88,000. This is the fourth equation. We have the third equation and fourth equation. Now simplify solve, then we get the x and y values. Now here 8, here 9. So 8x, here the 8y, here 9x, here the 8x. So now we equal to the one variable. So first third is a multiply with the 9. So fourth is a multiplying with the 8. Then we get here the multiplying with the 9 where coefficient of the x, here multiplying with the 8. Now so 9 8s are 72x, 9 9s are 81y equal to 0 0 0 72 7. So 54 5 72 77 7. So 9 9 7 16. So 0 0 54 5 80 72 77 7 aside. Okay, right. Next, fourth equation multiplying by 8. 8 8 is 64 y plus 8. So 9 is 72 y equal to 0 0 0 64 6 64 6 64 70 64 77 50. Now solve these two equations. This solve the two equations. So here here the minus 72x minus 72x. Here 85 81 minus 64y. Here the 17y equal to 0 0 0 0 7 1. So therefore here so we get the 17y equal to 17000. So 1740.
Therefore, y equal to 17. So 1,77,70,000 by 17. Therefore, 17 1 plus 17. Therefore, 10,000 is a y value equal to 10,000 rupees. Then find the x value. So replace in the equation 3 or equation 4. Now take the equation 3. Equation 3, 8x plus 9y equal to 1 lakh. So here take the equation 2. So 8x plus 9y 1,86,000. So now we have the y value of the y. Now replace in the place of here the 10,000 equal to 1,86,000. So 8x plus 90,000 equal to 1,86,000. So 8x equal to now 90,000 transfer to the right side. Then we get 1,86,000 minus 90,000. So 1,86,000 minus 90,000. 1,86,000 minus 90,000. 0, 0, 0, 6 here the 80. So 1,86,000 here the 96. So 8x equal to 96,000. So x equal to 96,000 by 8. So 8 1s are 8 2s are 12,000 rupees. This is the amount of x. So y equal to 10,000 rupees. Therefore, the Vijay invested amounts are the 10,000 is 10,000 and 12,000. 12,000 amount in the scheme A and 10,000 invested in scheme B. This is a total given given problem answers. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెండు స్కీమ్స్ ఇచ్చాడు, ఏ అండ్ బి అనేది 2 స్కీమ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఏలో ఎంత పర్సెంటేజ్ పెట్టాడంటే 8% పెట్టడం జరిగింది. ఏ అమౌంట్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అని అనుకున్నాం, ఎక్స్లో 8% పెట్టడం జరిగింది. బీలో ఏం చేశాడంటే బి అమౌంట్ ఏమున్నదో తెలియదు మనకి, ఆ స్కీమ్లో ఎంత అమౌంట్ పెట్టాడో తెలియదు కాబట్టి బీలో పెట్టిన అమౌంట్ వై అనుకుంటున్నాము. దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 9% ఇంట్రెస్ట్ కోసం పెట్టడం జరిగింది. 8% ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్లో అంటే 8/100 ఇంటూ ఎక్స్. సో 9% అంటే 9/100 ఇంటూ వై. టోటల్ అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే వస్తుంది అంటే 1860 రూపీస్ వస్తుంది. దాన్ని ఈక్వేషన్లో రాస్తే 8% ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 8% ఇంటూ ఎక్స్, 9% ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు 1860 రూపీస్. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం. ఇప్పుడు XY అనేది స్కీమ్స్లో మార్చాడు, ఎక్స్ వై ప్లస్ ఎక్స్. సో దేర్ఫోర్ ఏమవుతుంది, 8% ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఈ ఎక్స్ వై అనేది ఇంటర్చేంజింగ్ చేసాం, ఎక్స్ ప్లస్లో వై ప్లస్లోకి ఎక్స్ పెట్టాం. అప్పుడు ఇంకొక ఈక్వేషన్, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఒక 20 రూపీస్ పెంచాడు అంటే అప్పుడు 80 రూపీస్ వచ్చి 86 ఉండేది. ఎప్పుడైతే అమౌంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తానో స్కీమ్స్లో 1880 రూపాయలు అడిగి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా దాన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 8% అయితే సింపుల్గా 8/100, 9/100, 100 నాటి తీసుకెళ్ళిపోతే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది అని మల్టిపుల్ చేయకుండా అర్థమవుతున్న ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది. 8% చూడండి నేను ఎలా సింపుల్గా చేస్తాను. 8% అంటే 8/100 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 9% 9/100 ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు 1860. 100తో మల్టిపుల్ చేసాం బోత్ సైడ్. 8/100 ఇంటూ 100, 9/100 ఇంటూ వై ఇంటూ 100, 1860 ఇంటూ 100. 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 8x వస్తుంది. ఇక్కడ 100 ప్లస్ 9y ఈక్వల్ టు 1,86,000. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సిమిలర్ మనం ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్లో వై ప్లస్లో ఎక్స్ పెట్టేస్తే ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది. సో అదేవిధంగా మనకి సెకండ్ తీసుకో. ఇక్కడ సెకండ్ ఏముంది, 8% ఆఫ్ వై అన్నాం 8/100, 9% ఆఫ్ వై అన్నాం 9/100. అప్పుడు ఎంత 20 రూపీస్ ఎక్కువ పెరిగింది. ఎప్పుడైతే ఇంటర్చేంజ్ చేశాడో అమౌంట్ అంటే 1880 అయిపోయింది. 1860 నుంచి 1880 రూపాయలు అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు 100 పోవాలంటే బోత్ సైడ్ 100తో మల్టిపుల్ చేసేయాలి. అందుకోసం ఏంటంటే 100తో మల్టిపుల్ చేస్తే ఈ 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ 100తో మల్టిపుల్ చేస్తే 1,88,000 రావాలి. ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం.
ఈ రెండు సాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ ఇక్కడ 8x ఉంది 9x ఉంది. ఎక్స్ వేరియబుల్ మనకి తీసేద్దాం, y ఫైండ్ చేద్దాం. ఎక్స్ పోవాలంటే 9 తోటి ఫస్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ని, సో y పోవాలంటే 8 తోటి ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ మల్టిపుల్ చేసాం. మల్టిపుల్ చేస్తే 72x, ఇక్కడ 72x వచ్చింది. అందుకో 72 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా 81y 64y మిగులుతుంది. ఇక్కడ ఎంత 16 lakhs ఇక్కడ మిగిలింది. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే 15,40,000 4,000 మిగిలింది. సో ఇప్పుడు 81లో 64 పోతే 17y ఉంటుంది. సో దీంట్లో పోతే 1,70,000 17y ఈక్వల్ 1,70,000. సో ఇక్కడ 17y ఈక్వల్ 1,70,000. వైతో మనం 17 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సో డినామినేటర్లో కాకుండా కాబట్టి 17 పోతుంది. అంటే 10,000 రూపీస్ వై అనేది బీలో పెట్టిన బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే 10,000 పెట్టాడు, ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఎక్స్లో కావాలంటే 10,000 ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ మనం పెట్టాలి. ఈ ఈక్వేషన్లో నేను పెడుతున్నాను 8x + 9y = 1,86,000లో నేను ఏం పెడుతున్నాను, వై వాల్యూ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశాను. చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది 90,000 అవుతుంది. సో 90,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, సపరేట్ చేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది 96,000 వచ్చింది. 1,86,000 నుంచి 90,000 సపరేట్ చేస్తే మనకి 96,000 రావడం జరిగింది. 8x ఈక్వల్ టు సో మనకి ఎంత 96,000 అంటే x ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, సో 8తో డివిజన్ చేస్తే 96,000ని 8 1 8 1 అంటే 12,000 వచ్చింది. అంటే అది ఎక్స్ వాల్యూ. ఏలో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 12,000, బీలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అంటే 10,000. సో అందుకోసం హౌ మచ్ మనీ డిడ్ హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఈచ్ స్కీమ్ అంటే ఏలో 10,000 ఎక్స్ అమౌంట్ అనుకున్నాం, ఏలో ఎక్స్ బి అమౌంట్ అంటే ఇన్వెస్టెడ్ ఏ అన్నాం కాబట్టి ఏలో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 12,000 వచ్చిందంటే ఏలో 12,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, బీలో వై అనుకున్నాం కాబట్టి 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది, అది ప్రాబ్లం 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.